3 electoral candidates, 2 from Awami League and 1 independent, have lost their candidacy following appeal hearings by the Election Commission. Other than being citizens of Bangladesh, 2 of them have been proven to be citizens of the US and Australia, while the third has been claimed to have citizenship of the Netherlands. Former Borishal mayor and independent candidate for Borishal 5 constituency, Mohammad Sadiq Abdullah's candidacy has been cancelled over concealing information about dual citizenship on the last day of the EC appeal hearing. Shammi Ahmed from the Borishal 4 constituency failed to get back her candidacy due to concealing information about dual citizenship. The EC has cancelled the candidacy of Shamim Haq, the Awami League candidate in Faridpur 3 constituency. Shamim's rival independent candidate A.K. Azad filed an appeal with the EC against his candidacy, citing his dual citizenship. Meanwhile, the EC has retained the candidacy of Shahjahan Omar. ফ্যামিলি বিদেশি নাগরিক এবং সাদিক আব্দুল্লাহ স্ত্রী লিপি আব্দুল্লাহর বিদেশে সম্পদ আছে এই ব্যাপারে মার্কিন দূতাবাসের কাছে বিস্তারিত তথ্য চেয়ে ওনারা একটা রিপোর্ট চেয়েছে। মার্কিন দূতাবাস ওনাদেরকে জানিয়েছে যে তাদের হাতে এই ধরনের কোনো তথ্য এখন নাই, তাহলে কিসের ভিত্তিতে আমার মনোনয়নপত্রটা আপনি বাতিল করে দিলেন, এটাই আমার জিজ্ঞাসা। কিন্তু মাননীয় কমিশন এটার কোনো ব্যাখ্যা আমাদেরকে দেয়নি। একে আজাদ সাহেবও বোধহয় দ্বৈত নাগরিক। ওনারা বলেছেন যে এই ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই, এই কারণেই ওনার আপিল খারিজ হয়েছে, অর্থাৎ একে আজাদ সাহেবের প্রার্থিতা বহাল। আইনত যে কাউন্টার এফিডেভিটটি করার কথা, দেওয়ার কথা মাননীয় ইলেকশন কমিশনের কাছে, তাদের কাছে এরকম কোনো কাউন্টার এফিডেভিট দেওয়া হয় নাই। পঙ্কজনাথের বিরুদ্ধে যে তার বৈধতা বাতিল করার জন্য যে আপিলটা করেছিলেন শামী আহমেদ, এটাকে এই গ্রাউন্ডে খারিজ করা হয়েছে। আমরাও তো একেবারে দুর্বল পার্টি না, উই সি টু দ্যাট। যে কোনো নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, মার্কা আগে ধানের শেষ হলো, ইউ আর রাইট। এবার আমি নৌকো নিয়ে করেছি বা করব, আমি তো 100% আসি। ভাই আওয়ামী লীগের ভোট তো আমি সবসময় পাই, তো আমাকে তো আওয়ামী লীগের লোকেরা, মুক্তিযোদ্ধারা, তাদের সন্তানরা, ফ্যামিলিরা আগে থেকেই ভোট দিয়েছে, নতুন কি এখন একটু পুরোপুরি খাটবে, আগে অর্ধেক খাটবে। Awami League will not guarantee victory of any of its allies in the election, said the party General Secretary Obaidul Qadir. Also, there is no scope to leave more than 7 seats for the allies. He said at a press briefing at the AL President's political office at Dhanmondi in the capital in the afternoon. Independent candidates will give their full effort in the election, he said. There will be a good election in the country, and there will be no favoritism. But BNP is gathering arms to foil this election, added Qadir. তারা জেনে শুনেই এটা করছে এবং বিএনপিরই ভাবাদর্শ মতাদর্শের প্রবক্তা হয়ে তারা চোখ থাকিতে অন্ধ, ঠিক এরকম একটা ভূমিকা তারা অবতীর্ণ হয়েছে। বিএনপি অংশগ্রহণ না করলে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে না, এর অর্থটা কি? টিআইবি কি বিএনপি শাখার সমর্থক? একই সুরে কথা বলছে। 7টা নির্বাচনী এলাকা নৌকা আমরা স্যাক্রিফাইস করতে পারবো, যা হবার হয়েছে এর বাইরে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব। আমরা কাউকে বিজয়ের গ্যারান্টি দিতে পারবো না। স্বতন্ত্র যদি ইলেকশনে জিতবে, আমরা জোর করে কারো বিজয় ছিনিয়ে আনবো না। The ruling 14-party alliance parties, the Workers' Party, Joshod and JP, are not satisfied with the proposal of sharing 7 seats with them. The faction of JSD President Hassanul Haq Inu has urged the alliance chief and Prime Minister Sheikh Hasina to increase the number of seat sharing with them. Besides, the independent candidates in the sharing seats are also a major concern for them. আমরা বলেছি যে যেই প্রস্তাবটা 7টা আসনের করেছে সেটা আর একটু বাড়ানো দরকার এবং জোটের প্রার্থীর এখান থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রত্যাহার করা দরকার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চূড়ান্ত একটা বৈঠকের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত তালিকা
একসঙ্গে ঘোষণা করার আহ্বান জানিয়েছে। সুতরাং মূলত আমরা আমির হোসেন আমর সাহেবের প্রস্তাবটাকে প্রাথমিক প্রস্তাব হিসেবে গ্রহণ করে আমরা পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছি। অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে। The International Monetary Fund (IMF) has set the net foreign exchange reserve ceiling to $17.78 billion for December, revising down from the previous target of $26.8 billion. The new condition for maintaining net reserve was set at its first review report under the $4.7 billion loan package that the IMF disclosed today. The IMF also disclosed that net reserve stood at $15.9 billion in October, when gross reserve was $20.3 billion. Provide another transfer of financial assistance. When we have, and what are they related, for instance? Javier Milei is planning on work. BNP Joint Secretary General Barrister Mahbubuddin Khokon said if the ruling regime can hold the next general election, they can't hold on to power. He said this while addressing a discussion at the DRU organized by a faction of Ganodhikar Porishod today. He said the ruling regime is holding a one-sided election. There can be violence in the one-sided seat-sharing election. He also said they have cleared the way to hold the so-called election, arresting thousands of BNP and opposition leaders and activists. But the autocratic regime will be ousted through mass uprising, the BNP leader added. এই নির্বাচন হবে না আমি মনে করি, আর হলেও আপনারা থাকতে পারবেন না। জনগণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে কখনো কোনো সরকার থাকতে পারে নাই, আমলে থাকতে পারে না। ইনশাআল্লাহ জনগণের জয় হবে। আমরা সঠিক পথে আছি, জাতি সঠিক পথে আছে, আন্দোলন সঠিক পথে আছে, আর আওয়ামী লীগ কিন্তু বিপদে আছে, দিক হারিয়ে ফেলছে আওয়ামী লীগ, এবং তারা কিন্তু আজকে এবার তাদের আওয়ামী লীগ দল হিসেবে আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। Bangladesh ambassador to the United States, Mohammad Imran, met acting U.S. Secretary of Labor Julie Su in Washington, D.C. and had an exclusive interaction on various bilateral issues. The meeting took place on the sidelines of an event organized by the U.S. Department of Labor in the U.S. Capitol, said a press release received today. During the meeting, the ambassador and the acting U.S. Secretary of Labor discussed the current labor situation in Bangladesh and steps taken by the government to improve workers' rights. They agreed to remain engaged at different levels of the two governments on the labor standard of Bangladesh and further understand the concerns of the parties. Ambassador Imran also met with the Deputy Under-Secretary of the U.S. Department of Labor, Thea Lee, at the same event. অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে।